राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय
Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om Shri Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Om Shri Ram Jai Ram Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Hari Om Pranams. We were going through the integral yoga, that is Bhakti, Jnana and Karma, how it is all integrated. So chapter number 8, sloka number 7. Chapter number 8, sloka number 7. Tasma sarveshu kaleshu mamanusmara yudhya cha mayyarpita mano buddhihi mame vaishyasya samshayam.
So therefore, always remember me. Me means the self. Remember me and also do your duty of fighting the war. For all of us, fighting the life battle. With mind and intellect, surrender to me. So you will definitely attain me. Of this, there is no doubt. Lord is assuring. If you surrender to me your mind and intellect, and always remember him, and do our whatever the duties are given to us. Therefore, at all times, constantly remember me. Constantly means nirantara namasmara, nirantara, always. Constantly remember me means the self, and fight. With the mind and intellect absorbed in me, you shall doubtless come to me. Tasmas, therefore, sarveshu kaleshu, at all times, mam anusmarana, think of me. Anu means continuously. Mam, smara, think of me. I am the self behind your own little self. I am the self behind your little own self. Own little self. I am the infinite one. I am that Akshara Purusha, that imperishable reality hidden within you. The imperishable reality hidden within you. So tasma sarveshu kaleshu mam anusmarana yudhya and yudhyachay. And carry on the battle of life. Carry on the battle of life. These two will have to go together. Thinking of the divine, carrying on the battle of life. Thinking of the divine and carrying of the battle of life. Both should go hand in hand. You are active in life. You have got plenty of work to do. That cannot be an excuse for not remembering the divine. You are active in life, you have got plenty of work to do. That cannot be an excuse for not remembering the divine. Remember the divine is within you. Remember the divine is within you. He is the self of yourself. He is the inner self of all beings. He is the inner self of all beings. That divine consciousness must be there, at least a little bit in everyone. Along with it, there must be the hard work going on in this world, the struggle, the endeavor, the wonderful battle of life, yudhyacha. So this is a very important exhortation in the Gita. Mam anusmara yudhyacha. Meditate upon me and carry on the battle of life. So we have some work, so we could not remember God. I will take some leave, go to ashram or go to some place, then remember. That will not do. Work also should go. At the same time, remembering the divine also should go. That is what he is insisting here. He is the self of yourself. He is the inner self of all beings. He is the self of yourself. He is the inner self of all beings. The divine consciousness must be there, at least a little bit in everyone. Along with it, there must be the hard work going on in this world, the struggle, the endeavor, that wonderful battle of life, yudhyacha. So, this is a very important exhortation in the Gita. Mam anusmarana yudhyache. Meditate upon me means the self. The subtle mysterious power because of which we are alive. Expression form is life. And carry on the battle of life. Meditate upon me and carry on the battle of life. That is the language. Anusmara, continuous remembrance. Anusmara means continuous remembrance. It's like, oil pouring from one vessel to another vessel. Dhara, there is no gap. Like that, continuously we have to remember. Taila dhara.
Oil pouring from one vessel to another vessel, no gap will be there in between. Anusmara, continuous remembrance. Smarana means remembering. Anusmarana is continuous remembering. Like oil poured from one vessel to another. Swami also is given. Oil poured from one vessel to another. That oil flows in a continuous stream. That is the example given by our spiritual teachers to have an understanding of this Anusmarana. The mind flows towards the divine continuously. The mind flows towards the divine continuously. A portion of the mind is always devoted to the consciousness. Sri Ramakrishna gave the example of a person suffering from toothache. Such a person is busy with the day-to-day work, but a part of his or her mind is always on that ailing tooth. Undercurrent will be there, no? Similarly, Mam Anusmarana Yudhyate. Meditate upon me and carry on the battle of life. They are not opposed to each other. They can be carried on together. That is a special message of the Gita. That's why Papa also always says constant remembrance of God. They can be carried on together. That is the special message of the Gita. That is why it is a message for all people. Bhagavad Gita is a message for all people. It's not for some sect or caste or creed or religion. We are all working people. In the midst of work, can we realize the divine? That is the question. In the midst of the work, can we realize divine? Yes, we can. The divine is our own nature. Realizing him is our birthright. Everybody can realize him. That is how the supreme divinity has been presented in the Gita. So it's not only who takes the sannyas or who goes to Himalayas and do tapasya. The person who is working in the field, even he can realize. That's why Papa always used to say, do not avoid activities, divinize the activities. Do work as a worship. Mayarpita manobuddhihi. So one whose mind is fixed on me, mameva Mayarpita manobuddhihi mame vaishyasya samshayam. Mame vaishyasya samshayam. One whose mind is fixed on me, whose buddhi is fixed on me, manas and buddhi have been fixed on me. Mayarpita. Mame vaishyasi. Reach me only. Me means the self. Capital M. Na samshayaha. There is no doubt on this question. So much of assurance God is giving. There is no doubt. As your thoughts are, so will your life be. As your thoughts are, so your life will be. Thought very much modifies life, influences life. It is a great truth. And in this case, it is perfectly true. Thinking of the divine, we become divine. Thinking of the divine, we become divine. As Sri Ramakrishna said, one who always thinks that he or she is a sinner, he or she will become a sinner. One who thinks that he or she is a child of the divine, such a one will become divine.
Mind plays a great part in building up our life, one way or the other. You go on struggling to yourself. I am sick, I am sick. And one day you will fall sick because of thinking. Because you are suggesting that to yourself. I am sick, I am sick is a suggestion given to myself. Then I will definitely become sick. Mind has a great power to shape our destiny. Therefore, never think of negative thoughts. Take always to positive thoughts. And the greatest positive thought is of the divine hidden in the heart of all. The imperishable in the midst of the perishable. We'll read once again. So beautiful verse. This is very important. Tasma sarveshu kaleshu mamanaspara yudhyacha mayyarpita manobuddhihi mame vaishyasya samshayam. Therefore, at all times, constantly remember me and fight. With the mind and intellect absorbed in me, you shall doubtless come to me. Tasmat, therefore, sarveshu, kaleshu, at all times, ma anusmara, think of me. Anu means continuously, smarana means remembrance. Think of me, I am the self behind your own little self. Anu means continuously. Ma manusmarna, think of me, I am the self behind your own little self. I am the infinite one. I am that Akshara Purusha, that imperishable reality hidden within you. So, tasma sarveshu kaleshu mam anusmara and yudhyacha, and carry on the battle of life. These two will have to go together, thinking of the divine, carrying on the battle of life. It's not that I will do the work sometime, then I will go and remember God sometime. No. Lord Krishna won't accept that. He says both should go together. Continuous remembering of the divine and the work. These two will have to go together, thinking of the divine, carrying on the battle of life. You are active in life, you have got plenty of work to do. That cannot be an excuse for not remembering the divine. You are active in life, you have got plenty of work to do. That cannot be an excuse for not remembering the divine. Please come. It's a very, 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 very important sloka. All of us are all in the life, going through our life battle. Remember the divine. Kindly sit this side, ladies, no? Come this side. Put the chairs, no? Move this side. Chairs, move this side. Okay. That is enough. You can sit there. Anywhere. Kannada. There is one sloka, 8th chapter, 7th sloka. Tasma sarveshu kaleshu. You must have heard the sloka. I will explain in Telugu. Okay. Tasma sarveshu kaleshu. 8th chapter, 7th sloka. You must have heard kada. Tasma sarveshu kaleshu mam anusmarana yudhyache mayyarpita manobuddhihi. Then Mame Vaishyasya Samshayam. That is what we are going through. Okay. Aa sloka chadutunna. Therefore, at all times, constantly remember me and fight. At all times, ellappudu, always, constantly remember me, continuously.
No gap should be there. Remember me and fight the life battle. With the mind and intellect absorbed in me, you shall doubtless come to me. If you do like that, అలా చేసినట్లయితే తప్పకుండా నన్ను చేరతారు అని చెప్పి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నారండి ఇక్కడ. With the mind and intellect absorbed in me. So you keep your mind and intellect on me and remember me continuously. మనస్సుని బుద్ధిని నా పైన పెట్టాలి. తర్వాత కంటిన్యూస్గా రిమెంబరెన్స్ అంటే నిరంతరము గుర్తుంచుకోవాలి. సో తస్మా దేర్ ఫోర్, అందువలన సర్వేషు కాలేషు, సర్వావస్థలయందు ఎట్ ఆల్ టైమ్స్ మా అనుస్మరణ, థింక్ ఆఫ్ మీ, నన్ను గుర్తు చేసుకో, స్మరించు. మీ మీన్స్ దట్ సెల్ఫ్, ద సటల్ మిస్టీరియస్ పవర్ ఆఫ్ గాడ్ విచ్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్. మనందరిలో ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక పరమాత్మ ఆయనని. అను మీన్స్ కంటిన్యూస్లీ, అనుస్మరణ. స్మరణ మీన్స్ రిమెంబరెన్స్, అను మీన్స్ కంటిన్యూస్లీ, నిరంతరం. అనుసరించడం కాదు, నిరంతరం స్మరించాలి. థింక్ ఆఫ్ మీ, ఐ ఆమ్ ద సెల్ఫ్ బిహైండ్ యువర్ ఓన్ లిటిల్ సెల్ఫ్. నీ చిన్న నేను వెనకాలన్న పెద్ద నేను కదా, ఆ సెల్ఫ్ నేను. ఐ ఆమ్ ద ఇన్ఫినిట్ వన్ అంటే ఎప్పుడూ ఉండేది, శాశ్వతమైనటువంటిది, ఇన్ఫినిట్. ఐ ఆమ్ దట్ అక్షర పురుష, క్షర ఈజ్ నాట్ దేర్, క్షరం లేనటువంటి అక్షర పురుష. దట్ ఇంపెరిషబుల్ రియాలిటీ హిడెన్ విత్ ఇన్ యూ. దానికి ఇంపెరిషబుల్, పెరిష్ అంటే నాశనం, ఇంపెరిషబుల్ అంటే ఎప్పుడు ఇంకా నాశరహితమైనటువంటి ఇన్ఫినిట్ వన్ రియాలిటీ హిడెన్ విత్ ఇన్ యూ, నీ లోపలే దాగి ఉన్నటువంటి ఆ శక్తిని. సో తస్మా సర్వేషు కాలేషు మా అనుస్మరణ అండ్ యుద్ధచ, అండ్ క్యారీ ఆన్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ లైఫ్. బ్యాటిల్ ఆఫ్ లైఫ్ మన జీవిత రణరంగం, యుద్ధం. జీవితం కూడా ఒక యుద్ధమే కదండి, దాన్ని చేస్తూ పో. అంతేకాని నేను ఇప్పుడు ఆశ్రమానికి వెళ్తే భగవంతుడిని గుర్తుంచుకుంటాను, అప్పుడు వెళ్ళి వేరుగా చేస్తాను సాధన, ఇంట్లో ఉంటే పని చేస్తానంటే కుదరదు. ఆయన ఏం చెప్తాడంటే రెండూ చెయ్యాలి. పని చేసేటప్పుడు కూడా ఆయనని గుర్తు చేసుకోవాలి, పనిలో కూడా ఆయన గుర్తుండాలి. అంతేగాని పని తర్వాత ముందు కాదు, పనిలో ఆయన ఉండాలి. I am that Akshara Purusha, that imperishable reality hidden within you. So Sasma Sarvesh Kalesh Mam Anusmarana and Yuddhacha, and carry on the battle of life. These two will have to go together. Pani, remembrance, Gurtu Pettukodu. Ayana Smarana, Pani. Both should go hand in hand. Rendu kuda simultaneousగా జరగాలి. అంతేగాని ఇది ఒకటి చేసిన తర్వాత ఇంకొకటి చేస్తాను అనుకోండి. పనిలో కూడా భగవద్ నామస్మరణ నడుస్తూ ఉండాలి, భగవంతుడిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో తస్మా సర్వేషు కాలేషు మాం అనుస్మరణ అండ్ యుద్ధచ, అండ్ క్యారీ ఆన్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ లైఫ్. దీస్ టూ హ్యావ్ టు గో టుగెదర్. థింకింగ్ ఆఫ్ ద డివైన్, క్యారీయింగ్ ఆన్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ లైఫ్. థింకింగ్ ఆఫ్ ద డివైన్, భగవంతుడిని గుర్తు చేసుకోవడం, తర్వాత బ్యాటిల్ ఆఫ్ లైఫ్, జీవిత యుద్ధాన్ని కూడా చేస్తూ పోవాలి. జీవితం కదా, ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి ఎన్ని ఛాలెంజెస్, సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్. సో బోత్ షుడ్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్, రెండు టుగెదర్ వెళ్ళాలి. ఏం లేదంటే నేను ఇప్పుడు పని చేస్తున్నాను తర్వాత సాధన చేస్తాను అంటే కుదరదు. పనిలో సాధన కూడా నడవాలి, రెండు. ఆయనని గుర్తుపెట్టుకోండి. తస్మా సర్వేషు కాలేషు, సర్వకాల సర్వావస్థల యందు ఆయనని గుర్తు చేసుకుంటూ జీవితంలో పని చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళిపోవాలి. అంతేగాని పని వేరు, భగవంతుని గుర్తుంచుకోవడం, దేవుడు వేరు, అది అన్నీ అలా ఉండకూడదు. మనం యూజువల్లీ వాట్ వీ థింక్ ఈస్, బికాస్ వెన్ వీఆర్ వర్కింగ్ వీ థింక్, ఓ దిస్ ఇస్ ఓవర్, నా ఐ విల్ గో అండ్ డూ జపాన్, ఐ విల్ గో అండ్ డూ దిస్. సో
అది చెప్పలేదు, అవేం చెప్పలేదు ఇక్కడ. మీరేం చెప్పారో అదే అర్థం చేసుకోండి. ఆయనని స్మరణ చేయమంటున్నారు, గుర్తు పెట్టుకోండి అంటున్నాడు. అంటే ప్రతి దాని వెనక ఉన్నది ఆయన హస్తమే. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు పని చేస్తున్నారండి మీరు ఇంట్లో, ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు భగవంతుని స్మరణ గుర్తుండాలంటే ఆయన శక్తి నా చేత చేపిస్తుంది. ఆయన లేకపోతే నేను పని చేయగలుగుతానా? అది గుర్తు రావాలి. చెయ్యి కదులుతుంది అంటే ఆయన శక్తి ఉంది కాబట్టి అని గుర్తు రావాలి, గుర్తు పెట్టుకోవాలి. పని చేసేటప్పుడు యూజువల్గా మనం చేస్తున్నాం అనుకుంటాం కదా, అది కాకుండా భగవంతుడు ఈ సామగ్రితో పని చేస్తున్నాడు కదా, ఈజ్ వర్కింగ్ త్రూ మీ. ఆయన శక్తి నా చేత పని చేయబడి, నేను ఓన్లీ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. I am the instrument in God's hand. He is the real doer. Usually we think we are the doer. And throughout, smallest to biggest, whatever work we do, ఏం చేస్తే కూడా ఆయన శక్తితో. ఇప్పుడు మాట వచ్చిందనుకోండి, మాట పరమాత్మ లేకపోతే మనం శవం. మరి మాట వచ్చినప్పుడు గుర్తు రావాలి, అంటే ఆయన శక్తితో ఈ మాట వస్తుంది. అది గుర్తుండదు మనకి కదా, అది గుర్తుపెట్టుకోమంటున్నాడు ఆయన. నిరంతర స్మరణ, ప్రతి ఒక్కటి ఆయన ద్వారా జరుగుతుంది అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నిరంతర స్మరణ. వాట్ ఎవర్ ఈజ్ హ్యాపనింగ్, ఇట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ హిమ్. హీ ఈజ్ ద డూయర్. ఆయన కర్త. మనం పుస్తకాలు చదవడం కాదు, చేసేటప్పుడు గుర్తురావాలి. పుస్తకం తీసుకొని చదివేటప్పుడు ఓ భగవంతుడి శక్తి వలననే ఇది చదవడం జరుగుతుంది. అప్పుడు పుస్తకాన్ని ఇలా పడేయం. పుస్తకం రూపంలో ఉన్నది ఆయనే, అంతటా వ్యాపించి ఉన్నది నేనేం చెప్పాడు కదా. సర్వవ్యాపి అంటే ఒక చోట లేడు, ఒక చోట ఉన్నాడని కాదు కదండి. సో ఎవ్రీవేర్ ఈజ్ దేర్, ఈజ్ ఎ సర్వవ్యాపి. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హీ. సో ఐ వోంట్ త్రో లైక్ దిస్. వెన్ ఐ రీడ్ ద బుక్, ఇట్ ఈస్ గాడ్. కెపాసిటీ టు రీడ్, అది చదవడానికి ఉన్న శక్తి ఆయనదే. అప్పుడు గుర్తు రావాలి చదివేటప్పుడు, అది చేసేటప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోవాలని చెప్తున్నాడు. అది మనకు మామూలుగా తర్వాత గుర్తు వస్తుంది, లేకపోతే ముందు గుర్తు వస్తుంది, లేకపోతే ఎవరికైనా చెప్పడానికి వస్తుంది, కానీ అప్పుడు గుర్తు రావాలి. అలా కాకుండా ప్రతి దాంట్లో తీసుకురావాలని చెప్తున్నాడు. వీ షుడ్ బ్రింగ్ హిమ్. సో విత్ లవ్ అండ్ గ్రాటిట్యూడ్, ప్రతి ఒక్కటి కూడా ప్రేమతోటి కృతజ్ఞత భావంతో డీల్ చేయాలన్నీ. అంటే వెనక ఉన్నది ఆయన శక్తి. ఆయన శక్తి. నేను ఓన్లీ పనిముట్టుని, ఆయన చేతిలో పనిముట్టు. పనిముట్టుకి ఏముండదు కదండి. ఇప్పుడు పుస్తకం ఉంది, అది పనిముట్టు కదా. పెన్ను పనిముట్టు. అది ఎలాగో మనం కూడా అంతే. భగవంతుడు ఉండి కదిలిస్తే కదులుతున్నాం. ఇది మనం కదిలిస్తే కదిలినట్టు, భగవంతుడు కదిలిస్తే చెయ్యి కదులుతుంది, నోరు మాట్లాడుతుంది కదా. ఇలా చెప్పడం కాదు, చేసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్తున్నాడు ఆయన. మా మనుస్మరణ మీన్స్ వైల్ డూయింగ్ యూ షుడ్ రిమెంబర్, నాట్ దట్ వీ షుడ్ టెల్. మనం చెప్పడం కాదు, మన జీవితంలో అలా ప్రాక్టీస్ చెయ్యాలి అని చెప్తున్నాడు ఆయన. అభ్యాసం చెయ్యండి అని చెప్తున్నాడు. అభ్యాసం, అభ్యాసం లేచిన దగ్గర నుంచి పడుకునే వరకు. ఫ్రమ్ ద టైమ్ వీ గెట్ అప్ టిల్ నైట్ ఐ గో టు బెడ్, ఐ షుడ్ ట్రై టు ప్రాక్టీస్. ఐ మే ఫెయిల్, ఐ మే ఫర్గెట్, బట్ అగైన్ అండ్ అగైన్, అగైన్ అండ్ అగైన్. మరలా ఫెయిల్ అవుతుండొచ్చు కదా, మనకు అలవాట్లేదు కదా, కానీ గుర్తు తేవాలి. ఇక్కడ కూర్చొని చెప్పడం కాదు, చేసేటప్పుడు గుర్తు రావాలి. నిరంతర స్మరణ మీన్స్ దట్ every moment I should remember this is also God, this is also God, this is also God, this is also God, everything that under current. అది గుర్తు రావాలి. ఒక స్పెట్స్ అది భగవంతుడిదేనా, ఇట్లా పెట్టను. పెట్టేటప్పుడు కృతజ్ఞత భావంతో, ప్రేమతో. వాట్ ఎవర్ ఐ టచ్ విత్ లవ్, విత్ హ్యూమిలిటీ, విత్ గ్రాటిట్యూడ్. అంటే దాన్ని తీసుకురావాలి లైఫ్లో, భావన రావాలి. అది ఆయన చెప్పేది ఇక్కడ. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు టెల్. అంటే మనం ప్రయత్నం చేయాలి, ప్రయత్నం వదలకూడదు. ఫెయిల్ అయినా కానీ ప్రయత్నం వదలకూడదు.
చేస్తూ పోవాలి. వీ షుడ్ ట్రై. వీ షుడ్ నాట్ లీవ్ ఇట్. పర్సివరెన్స్. మరలా. అయితే చిన్న దాంట్లోంచి మొదలు పెట్టాలి, పెద్దవి కాదు, చిన్నవి. ఒక మంచినీళ్ళు తాగి గ్లాస్ పెట్టినప్పుడు ప్రేమతోటి, కృతజ్ఞతా భావంతో, చెప్పులు వదిలేసినప్పుడు ప్రేమతో, కృతజ్ఞతా భావంతో, బ్రష్ చేసుకున్నప్పుడు, పెట్టేటప్పుడు ప్రేమతో, కృతజ్ఞతా భావంతో, అలా చిన్న ప్రతిరోజు చేసే పనులు ఉంటాయి కదా, దాంట్లో మొదలు పెట్టాలి మనం. అప్పుడు రోజంతా వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నీడెడ్. తస్మా సర్వేషు కాలేషు, సర్వకాల సర్వావస్థల యందు. యూజువల్గా మనం ఏం చేస్తాం, అబ్బా ఈ పని తొందర చేసుకొని వెళ్ళి జపం చేయాలి, లేకపోతే భగవంతుడి పూజ చేయాలి, అలా అనుకుంటాం కదా. ప్రతి ఒక్కటి ఇలా చేస్తే పూజ. పప్పా సేస్, ఇఫ్ యూ వర్క్ బికమ్స్ వర్షిప్ ఇఫ్ యూ డూ విత్ లవ్ అండ్ గ్రాటిట్యూడ్. ప్రతి పనిని పూజగా మారిపోతుంది భావన కనుక మనం దానికి పెట్టి చేస్తే. భావన ఉండాలి. పుస్తకం పెట్టడం భావనే, మంచినీళ్ళు తాగడం భావనే, నడవటం భగవంతుడి అంతా అలా రావాలి జీవితంలో. ఈ ఒక్క శ్లోకం చాలు, పాటిస్తే జన్మ ధన్యమైపోద్ది. ఆయన డౌట్ లేదు. ఈ సేస్ డౌట్లెస్ యూ విల్ కమ్ టు మీ, వితౌట్ డౌట్. అసలుకి సంశయమో వద్దు, నన్ను చేరిపోతారు మీరు ఇలా చేస్తే అని చెప్తున్నాడు. These two will have to go together. Thinking of the divine, carrying on the battle of life. You are active in life, you have got plenty of work to do. That cannot be an excuse for not remembering the divine. నేను బిజీగా ఉన్నాను కదండి, భగవంతుని ఎట్లా గుర్తు చేసుకుంటాము అని చెప్పడానికి ఎక్స్క్యూజే లేదని చెప్తున్నాడు ఆయన భగవంతుడు. దేర్ ఇస్ నో ఎక్స్క్యూజ్. ప్రతి పని డివైన్ పనిగా చేస్తూ పోతే అదే రిమెంబరెన్స్ కదా. ఇట్ ఈస్ హీ, ఆయనే. భావన రావాలి. చెప్పడము, పుస్తకాలు చదవడం ఎందుకంటే ఎవరో చెప్పింది ఒళ్ళించడం కాదు. మనం నిజంగా నిజ జీవితంలో ప్రయత్నం చేయాలి. ఫెయిల్ అయినా పర్వాలేదు, కానీ ప్రయత్నం చేయాలి. ఒక బ్యాగ్ ఉంది, దాన్ని ఉపయోగించి పెట్టేటప్పుడు ప్రేమతోటి, కృతజ్ఞత భావంతో ప్రతి పని, కూర్చున్నప్పుడు, లేచినప్పుడు, ఫ్యాన్ వేసుకున్నప్పుడు, లైట్ వేసుకున్నప్పుడు, ప్రతి దానికి అనమాట కృతజ్ఞత భావం, ప్రేమ. ఎందుకంటే అది నాకు హెల్ప్ చేస్తుంది. అవునా కదా? పరమాత్మ. Thinking of the divine, carrying on the battle of life. You are active in life, you have got plenty of work to do. That cannot be an excuse for not remembering the divine. ఈరోజు నేను చాలా బిజీగా ఉన్నానండి, అందుకని ఈరోజు గుర్తు చేసుకోలేదు భగవంతుని అంటాం కదా, అది కుదరదు. So if we are busy also, we should remember God. That is not an excuse not remembering. Remember the divine is within you. Remember the divine is within you. భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడు? మన లోపలే ఉన్నాడు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బయట కాదు, దూరంగా కాదు. He is the self of yourself. నేను అంటుంది కదా, అసలు నేను ఆయనే కదా. అసలు నేను ఉంటేనే ఈ చిన్న నేనున్నానని తెలుస్తుంది. ఈజ్ ద ఇన్నర్ సెల్ఫ్ ఆఫ్ ఆల్ బీయింగ్స్. అందరి లోపల హృదయాల్లో ఉన్నది ఆయననే. దట్ డివైన్ కాన్షియస్నెస్ మస్ట్ బి దేర్ అట్లీస్ట్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఇన్ ఎవ్రీ వన్. అలాంగ్ విత్ ఇట్ దేర్ మస్ట్ బి ద హార్డ్ వర్క్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, ద స్ట్రగల్. వాట్ ఈజ్ మెడిటేషన్? ధ్యానం. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఏంటది? ఏ సంకల్పాలు లేనిది ధ్యానం. ధ్యానం నిర్విషయం మన. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ అంటే ఏంటి? ఏ సంకల్పాలు, నో సంకల్పాస్, నో వికల్పాస్. ఇంకా ధ్యానం అనేది చెయ్యడం అనే పని కాదు. ఫస్ట్ ధ్యానానికి తయారీ, ప్రిపరేషన్ ఈజ్ వీఆర్ డూయింగ్. వీఆర్ ఆల్ డూయింగ్. కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ప్రిపరేషన్.
మనసు ఏకాగ్రం చేసేది కూడా ప్రిపరేషన్. ధ్యానం అనేది దానంతటది అవుతుంది. అంటే ప్రిపరేషన్ మనం ముందు చేస్తాం. వీ ప్రిపేర్ అవర్ సెల్ఫ్ ఫర్ ధ్యాన. మెడిటేషన్ ఈజ్ నాట్ ఏ థింగ్ టు డూ, ఇట్ ఈజ్ ఏ హ్యాపెనింగ్. మెడిటేషన్ ఈజ్ ఏ హ్యాపెనింగ్. అది దానంతట అది అవుతుంది. కాకపోతే మనం చేసేదంతా ప్రిపరేషన్. అది ఎలా అంటే హౌను బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్ టు స్లీప్ వాట్ డూ వీ డూ? వీ ప్రిపేర్ అవర్ సెల్ఫ్. నో బెడ్ అంతా వీ విల్ జస్ట్ డూ ఇట్, దెన్ కీప్ ద లైట్ డిమ్, దెన్ బెడ్షీట్, బెడ్ కవర్, ఎవ్రీథింగ్. వాట్ డూ వీ డూ? వన్స్ వీ లై డౌన్ ఇన్ ద బెడ్, ఓన్లీ వన్ థాట్, ఐ వాంట్ టు స్లీప్, దట్స్ ఆల్. నో, ఐ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్. డూ వీ డూ? స్లీప్ హ్యాపెన్స్. నిద్ర వస్తుంది అంటే మనం ఏమైనా చేస్తామా దానికి? అవుతుంది. అలాగే ధ్యానము అవుతుంది. ఇవన్నీ ప్రిపరేషన్ ఏంటంటే మనసు ఏకాగ్రం చేయడం, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద మైండ్. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ప్రిపరేషన్. మెడిటేషన్ ఈజ్ ఏ హ్యాపెనింగ్. నిద్రకి అన్నీ తయారు చేస్తాం కానీ నిద్ర అనేది ఇట్ హ్యాపెన్స్. అవునా కదా? ఆలోచించండి. రోజు నిద్రపోతారు కదా మీ అందరూ, అది వస్తుంది అంతే కదండి. అలా అవుతుంది. దాంట్లో ఏమన్నా తెలుస్తుందా మీకు? ఏమీ ఉండదు. సో మెడిటేషన్ ఈజ్ ఏ హ్యాపెనింగ్ అండ్ నథింగ్ షుడ్ బి దేర్. ఇన్ స్లీప్ వీ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ కదా. ఐ హ్యాడ్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్, దట్ ఎక్స్పీరియన్స్, దట్ మీన్స్ వీ డిడ్ నాట్ హ్యాడ్ మెడిటేషన్. నిద్రపోతే, నిజంగా నిద్రపోతే ఇవన్నీ ఉండదు కదా, ఏమీ తెలియదు. మెడిటేషన్ ఈజ్ ఏ హ్యాపెనింగ్. Abidance in the self is called meditation. We just be like self, that's all. We are that, ante. Nothing will be there. If we come back and say this experience, that experience in meditation, that is not, meditation has not happened. Try to understand. మీరు నిద్రపోతారు కదా, నిద్రలో నిశ్చింత భావన ఉందా? ఏమీ ఉండదు. పాడుకుంటారు నిద్రకి అంతే కదా. తర్వాత నిద్ర దానంతటా అది వచ్చేస్తుంది, హ్యాపెన్స్ కదా. మెడిటేషన్ వెన్ వీ ప్రిపేర్ అవర్ సెల్ఫ్, మైండ్ వన్ పాయింటెడ్ చేసి అలా కూర్చుంటే ఇట్ హ్యాపెన్స్. అబైడెన్స్ ఇన్ ద సెల్ఫ్. మెడిటేషన్ మీన్స్ అబైడెన్స్ ఇన్ ద సెల్ఫ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెడిటేషన్. అబైడెన్స్ ఇన్ ద సెల్ఫ్. దానిగా ఉంటావు అంతే. ఆ సెల్ఫ్ లాగా, ఆ పరమాత్మగా ఉండిపోతావు అంతే. దానికి ఏమీ ఉండదు. అది మెడిటేషన్ అంటే. మెడిటేషన్ ఈజ్ ఏ హ్యాపెనింగ్. ఇఫ్ వీ డూ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ మెడిటేషన్. ఓన్లీ ప్రిపరేషన్ వీ డూ, ఆల్ ప్రిపరేషన్. స్లీప్, నో, హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్? కెన్ వీ ఎక్స్ప్లెయిన్? It happens, that's all, no? All thoughts will go, whatever is left over. What we say, I want to sleep, just lie down, then that's all. You go into sleep, that's all, no? It is a happening, isn't it? Meditation is a happening. Yesterday you gave a very nice example of cycling. Yeah. We put all the effort, but ultimately that balancing happens. It happens, comes from within only. Outside we try everything. సైక్లింగ్ నేర్చుకునేటప్పుడు కదా పడతా ఉంటాం, లేస్తూ ఉంటారు, కానీ ఫైనల్గా ఏమవుతుంది? లోపల నుంచే వస్తుంది, సడన్గా బ్యాలెన్స్ వచ్చేస్తుంది కదా. ఇంకా అది ఎప్పుడు పోదు. నెవర్ ఇట్ వి లూజ్, యు నో. ఇఫ్ సపోజ్ యూ లెర్న్ ద సైక్లింగ్ ఆఫ్టర్ 20 years 30 years ఆల్సో యూ విల్ హ్యావ్ ద బ్యాలెన్స్, బికాజ్ ఇట్ హెస్ కమ్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ యూ. ఇట్ విల్ నెవర్ బి లాస్ట్. అది పోదు, ఎందుకంటే నీ లోపల నుంచి వచ్చింది కదా. అలా ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా నువ్వు సైకిల్ తొక్కితే మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది కదా ఆ బ్యాలెన్స్. See, that is not important. You try to understand. మనం దేనికి దానికి అంటే ఒకసారి మన లోపల నుంచి వస్తే ఎక్స్పీరియన్స్, అనుభవము, అది అలా ఉంటుంది. మళ్ళీ మళ్ళీ పోయి వచ్చేది ఉండదు. భగవంతుడి అనుభవం కూడా అంతే. భగవంతుడి అనుభవం కూడా ఒకసారి వస్తే అలా ఉండిపోతుంది, మళ్ళీ వచ్చి పోయేది కాదు. మీరు విన్నవన్నీ తీసుకురాకండి, ఇక్కడ ఉన్నది ఉన్నట్లు వినండి. ఏమవుతుందంటే మనం చాలా వినుంటాం కదా, అవన్నీ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట కాన్సెప్ట్స్. అందుకని ఉన్నది ఉన్నట్లు వినలేము.
Okay, the divine consciousness must be there at least a little bit in everyone. Along with it, there must be hard work going on in this world, the struggle, the endeavor, that wonderful battle of life. Everything will be there. But I will also have constant remembrance. So, Yuddhacha. So, this is a very important exertion in the Gita. Ma anusmara yuddhacha. Meditate upon me and carry on the battle of life. That is the language. Anusmarana, continuous remembrance. Smarana is remembering. Anusmarana is continuous remembering. Example is Tailadhara. Oil pouring from one vessel to another vessel, no gap will be there. నూనె ఉంటుంది కదండి, ఒక గిన్నెలోంచి ఇంకొక గిన్నెకి పోస్తూ ఉంటే ధార, తైలధార అంటారు దాన్ని. తైలధార లాగా రిమెంబరెన్స్ షుడ్ బి దేర్. భగవంతుని స్మరణ, ఆ గుర్తు అలా ఉండాలి, అంటే గ్యాప్ ఉండకూడదు. తైలధార, ఆయిల్ pouring from one vessel to another vessel. That is how the remembrance should be. Like oil poured from one vessel to another, that oil flows in a continuous stream, no gap will be there. That is the example given by our spiritual teachers to have an understanding of this anusmarana. The mind flows towards the divine continuously. So mind flows towards the divine continuously. మనస్సు భగవంతుడి మీద మాత్రమే ఏకాగ్రమైపోతుంది, అటు ఇటు వెళ్ళదు. ఓన్లీ భగవంతుడి థాట్, ఆలోచన, వేరే సంగతి ఉండదు. The mind flows towards the divine continuously. A portion of the mind is always devoted to this consciousness. Sri Ramakrishna gave the example of a person suffering from toothache. ఒకవేళ మనకి పన్ను నొప్పి వచ్చింది అనుకోండి, we have a toothache. Whatever work we are doing, daily work, this will be there కదా. Like that God remembrance, భగవంతుని స్మరణ అలా ఉండాలంట. ఆటోమేటిక్గా గుర్తొస్తూ ఉంటుంది పన్ను నొప్పి విత్ ద డే టు డే వర్క్. బట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ హర్ మైండ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆన్ దట్ ailing tooth. Similarly, మాం అనుస్మరణ యుద్ధచ. Meditate upon me and carry on the battle of life. Meditate on me and carry on the battle of life. They are not opposed to each other. They can be carried on together. That is the special message of the Gita. That is why it is a message for all people. ఇది అందరికీ మెసేజ్, ఒక టైప్ వాళ్ళకి కాదు. We are all working people. In the midst of work, can we realize divine? ఈ పనుల మధ్యలో భగవంతుడిని మనం తెలుసుకోవచ్చా, భగవత్ సాక్షాత్కారాన్ని పొందొచ్చా అనే ప్రశ్న వస్తుంది కదా. So yes, we can. The divine is our own nature. మన సహజ స్వభావం, పరమాత్మ యొక్క స్వరూపం మనం కదా. The divine is our own nature. Realizing him is our birthright. మన జన్మ హక్కు అట భగవంతుడిని తెలుసుకోవడం. Birthright means జన్మ హక్కు. Everybody can realize. Everybody can realize him. Whichever field we are. Housewife, professional, any field we are. ఎవరైనా తెలుసుకోవచ్చు పరమాత్మని పొందడానికి, ప్రతి ఒక్కళ్ళు అర్హత ఉంది. That is how the supreme divinity has been presented in the Gita. So mayyarpita manobuddhihi mame vaishyasya samshayam. One whose mind is fixed on me, whose buddhi is fixed on me, manas and buddhi have been fixed on me. Mayyarpita. Mame vaishyasya samshayam. Reach me only. You reach God only. Na samshayah. There is no doubt about this question.
మనం భగవంతుడు చేరుతామా లేదనేది ప్రశ్ననే లేదు. తప్పకుండా చేరుతామని భగవంతుడు అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాడు ఈ శ్లోకంలో. నీ మనసు బుద్ధి నాకు సమర్పించినట్లయితే తప్పకుండా పరమాత్మ సాక్షాత్కారం అవుతుంది అని. యాజ్ యువర్ థాట్స్ ఆర్ సో విల్ యువర్ లైఫ్ విల్ బీ. మీ ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయో అలాగే మీ జీవితం కూడా తయారవుతుంది. థాట్ వెరీ మచ్ మోడిఫైస్ లైఫ్, ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ లైఫ్. ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ ట్రూత్ అండ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ ట్రూ. థింకింగ్ ఆఫ్ ద డివైన్ వీ బికమ్ డివైన్. మనము దైవస్వరూపం అనుకుంటే దైవస్వరూపం అవుతాం. అలా కాకుండా పాపాత్మను అనుకుంటే పాపాత్మను అవుతాం. అలాగే ఇఫ్ యూ గో ఆన్ థింక్ ఐ am sick, you may not be having sickness because of the thought, no, it creates, you really become sick. నిజంగానే నీకు జబ్బు వస్తుంది. మనం అనుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది మన జీవితం. అందుకని నో నెగటివ్ థాట్స్ షుడ్ బి దేర్, ఓన్లీ పాజిటివ్. థింక్ పాజిటివ్. ఐ క్యాన్, ఐ విల్, ఐ వుడ్, లైక్ దట్. పాజిటివ్. నేను చేయగలనా లేదా, మనకేమవుతుందండి, ఏదో చెప్తారులేండి వాళ్ళు అక్కడ కూర్చొని, మనం వింటాం కానీ మనకు అవుతుందా, అలా ఉండకూడదు. సంశయం. we should try. Mind plays a great part in building up our life one way or the other. You go on suggesting to yourself, auto suggestion, I am sick. Go on, tell to yourself, you will really become sick. And one day you will fall sick because you are suggesting that to yourself. మనమే సజెషన్ ఇస్తున్నాం. We are suggesting to ourselves only. So we should not do that. Mind has the great power to shape our destiny. Therefore, never think of negative thoughts. Take always to positive thoughts. And the greatest positive thought is of the divine hidden in the heart of all. గ్రేటెస్ట్ పాజిటివ్ థాట్, భగవంతుడు మనందరి హృదయాల్లో ఉన్నాడు. హీ ఈజ్ దేర్, డివైన్ హిడెన్ ఇన్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ఆల్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ మీ, ఇన్ ఎవ్రీబడి అండ్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. ద ఇంపెరిషబుల్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ ద పెరిషబుల్. దెన్ హౌ డు వీ డూ సో? అది ఎలా చెయ్యొచ్చు? అభ్యాస యోగయుక్తేన చేతసా నాణ్యగామిన పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాను చింతయన్. How to do that? With the mind not moving towards anything else, made steadfast by the method of habitual meditation and dwelling on the supreme resplendent Purusha, O Sanna Partha, one goes to him. Abhyasa. Daily abhyasa, regularly meditation. Go on, do it. With the mind not moving, we have to make meditation as a habit. And dwelling on the supreme resplendent Purusha, always thinking of that Paramatma. O Sanna Partha, one goes to him. This is the way to achieve that highest reality. Abhyasa yoga yuktena. Through abhyasa yoga of constant practice. Yoga of constant practice. Anything we learned, even in material world also, continuous repeated practice only we become expert, no? So same way this also. Constant practice. With that abhyasa yoga, chetasa, with such a mind, nanya gamina, divyam yati, such a one achieves that supreme Purusha, the divine. How? Anuchintayan. By constantly thinking of that reality. We begin a small way, but by habit and practice, we make it a pervasive life endeavor. Mind is always connected with the divine. A portion of the mind rests in the divine. That is what Sri Ramakrishna said. You have two hands. We have two hands. With one hand,
do the work of the world. With the other hand, hold on to the feet of the Lord. One hand do the work, another hand hold the feet of the Lord. When the work at hand is over, with both hands hold on to the feet of God. As soon as work is over, both hands you hold on to the feet of the God. That is the language he used. So what we have to do? We need to practice. Practice should be constant. Then abhyasa vairagya. Continuous. Daily, regularly, one time, every day that time we should sit. Then it becomes a habit. How brushing has become a habit to us. Wherever we go, we just brush because we made a habit. How we take bath, brushing and all, like that it should become a habit, meditation. By regularly doing, it becomes a habit. ఒక అలవాటు కింద మారుతుందండి. అది అయినంత వరకు మనం అభ్యాసం అంటే చేస్తూ పోవాలి. We should continue doing. Regularly. We should not give gap. Gap means gone. Again to come back to that it will take lot of time. So continuous, daily practice, daily. No, today is Sunday, no, I will go out. Weekly once only I get, no. Then gone. Again it will take lot of time to get back that mind again to try. So every day, this time I will sit means I will sit. Practice. That's why Papa also says every day morning when you get up, before interacting with the world, you try half an hour japa, half an hour meditation. Regularly you should do. If you don't get 1 hour, half an hour at least, 15 minutes, but do it. Regularity. He says regularity is important. ప్రతిరోజు ఆ టైంలో అలా కూర్చుంటూ ఉంటే అలవాటు అవుతుంది. మనం యూజువల్గా అలా చెయ్యం. ఒకరోజు ఒక టైంలో చేస్తాం, ఒకరోజు ఇంకో టైంలో చేస్తాం, లేకపోతే ఎవరైనా వస్తే చెయ్యం, ఎవరైనా మాట్లాడితే చెయ్యం కదా. సో మెనీ థింగ్స్, ఎక్స్క్యూజెస్. Morning is ours, when we get up, so it is our time. No disturbance will be there. So Papa says try at that time. Every day, same time. Till we get habituated, keep the alarm. Then get up, sit. First make the habit. Then automatically it will wake up. Mind మనల్ని లేపేస్తుంది, కూర్చోబెడుతుంది. ఎందుకంటే అలవాటు అయిపోయేస్తుంది. So every Mahatma they say regularity. So I went to ashram, then I am attending some programs. That is okay, but your regular habit, what happened? Your meditation you have to do. Your time you have to follow. What is important is my regular thing. Usually we think, oh, this is also different. Temple going around pilgrimages, but wherever I go, that time I have to sit. So there is a beautiful example. There was one boy. So while he was going to school every day, so father mother told him just do pranams every day. So it became a habit to him. Cycle he was going, he does every day, he goes. So then do pranams and goes. He has grown up. He became big. Then he went for higher studies somewhere else. Some hostel he was there. One day he had met with an accident. So what he used to do now, when he goes to temple ki vellinappudu em cheptarante, I have come, వచ్చానని చెప్పి వెళ్ళిపోయేవాడు. I have come, God, oh Lord, I have come, okay, present. So he used to go, that's all. He was not, his parents told he was doing it. So after so many years, he has grown up, he has gone somewhere out station where
he met with an accident. Accident అయింది. Then they said he may not survive. Severe accident. He was in ICU. So regularly 7 o'clock morning he used to go that Lord temple. ప్రతిరోజు 7 గంటలకు వెళ్ళాలి వాడు. అలా వెళ్ళేటప్పుడు ప్రతిరోజు 7 అంటే ఆ టైం ఫిక్స్డ్. సేమ్ టైం హీ యూస్ టు గో ఎవ్రీ డే త్రూ అవుట్. సో he was so sick, doctors told he may not survive. So they all, then exactly 7 o'clock when he was sick in the bed in ICU, there is some light, the nurse, everybody was watching. Big so much of light came, God came. Then he said, hey Krishna, I have come. అంటే ఆయన he used to go every day, now God has come at 7 o'clock because that is the time, he came to meet him. భగవంతుడే వచ్చాడు ఆ టైంలో కలవడానికి. ఎందుకంటే రోజు 7 గంటలకు ఇతను వెళ్ళేవాడు కదా, ఈరోజు ఆయన వెళ్ళలేకపోయాడు కాబట్టి God came to meet him. Then he was survived. Everybody was wondering what happened. Suddenly he was about to die. Habit. Because it is an appointment with the Lord. Meditation is an appointment with the Lord. We should maintain the time. Same time every day we should sit. It may be 5 minutes, 15 minutes, half an hour, 1 hour, whatever it is possible. But regularity. Regularity. Because the time was so fixed, the boy continuously, so many years he was going. One day he did not come, God came to see him. So that's why regular. Whatever time we fix, that time should not change. Japa, meditation, they say regularity. That will give lot of this thing input. ప్రతిరోజు ఒకే సమయంలో ఒకే ప్లేస్లో హాయిగా కూర్చొని జపము ధ్యానము చెయ్యాలి. ఎంతసేపు అయితే పర్వాలేదు, కానీ రోజు రెగ్యులర్గా చేయాలి. రెగ్యులారిటీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎక్కడికి పోయినా చేయాలి. మనం ఎక్కడికి పోయినా అలా కూర్చుని పోవాలి. దట్స్ ఆల్. వేరెవర్ వీఆర్. ఈవెన్ ఇన్ తిరుపతి మిడ్స్ట్ ఆఫ్ దర్శనానికి వెళ్తుంటే కూడా ఆ టైం అవగానే అక్కడ కూర్చోవాలి, చేసేసుకోవాలి అంతే. మనం అలా చెయ్యం యూజువల్గా. అన్నిటికీ త్యాగం చేసేది ఏంటంటే భగవంతుడిదే. వేరే పనులేం త్యాగం చేయం. భోజనం కరెక్ట్ టైంకి చేస్తాం, చాయ్ కరెక్ట్ టైంకి తాగుతాం, కానీ మెడిటేషన్ జపం మన ఇష్టమైనప్పుడు చేస్తాం. We just do meditation and japa the time whenever we want. But chai, coffee, food, we take on time. So anything to become a habit, we need to do regularly, continuously, every day, same time, same place, same way. Then it becomes one with me. That is what Mahatma says. And one day, chutti, finish. Then again to bring back that, it takes lot of time. Sharda Manima used to say, one day japa if we miss, it will take 1 year again to come back. It's very dangerous. So wherever we go, whatever we are doing, regularity. This is my japa time, this is my meditation time. Keep that work, do either before or after. ముందు చేసుకోవచ్చు, వెనక చేసుకోవచ్చు, కానీ ఆ టైంలో అక్కడ కూర్చోవాలంతే. The time while fixing, you should fix a time where nobody is disturbed. మనం టైం పెట్టుకున్నప్పుడే ఎవరికి కూడా ఇబ్బంది లేని టైం చూస్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. అలా కాకుండా ఇంట్లో ఏమండి కాఫీ మండి ఇప్పుడు నా మెడిటేషన్ టైం నేను ఇవ్వను అన్నారు అనుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ అ డిఫికల్ట్ థింగ్. వీ షుడ్ నాట్ కీప్ లైక్ దట్. డోంట్ టెల్ ఎనీబడి, వాట్ ఎవర్ సూట్స్ ఈచ్ వన్. ఒక్కొక్కళ్ళు వాళ్ళది చేసుకొని చెయ్యాలి. మా ఇష్టం, అది ఎవరికి వాళ్ళు. కానీ ఏ టైం పెట్టుకుని ఆ టైం కరెక్ట్గా రోజు అలా చెయ్యాలి.
Swami Chinmayananda was there. One day, somebody went and asked a question. Swamiji, you say regularly do meditation, all these things, but in the house, somebody keeps a switch on the TV, somebody goes and do this, do that, and in between, how will I meditate? I am a beginner. It is very difficult for me. How to do? What to do? Because we can't change everybody. Everybody has got different tastes, different things, different priorities, isn't it, in the family? So how do I do? Etla cheyyali. Then he asked, what time everybody goes to bed? By 10, 10:30, everybody will go to bed. What time they get up? Morning. So he said, you wait till everybody goes to bed. Before they get up, in between you get up, do meditation and sleep. That is how he told. You cannot control everything, no. And we should not expect. When everybody is asleep, you get up, do your meditation. No need anybody to know you have done the meditation. ఎవరికి తెలవవసరం లేదు నువ్వు మెడిటేషన్ చేసావని. అలా చెయ్యాలని చెప్పేవారు ఆయన. You just do it and then sleep. By the time they don't know also you have done. No need anybody to know. Mahatmas all they worked like that only, their life, throughout their life. How? Anandmayma, she was a married, big family. She used to do all household work till 8, 9 o'clock in the night. Then she used to sit for japa meditation. By the time again morning time for work till then again she will start and do all her work. Ala sadhana chesaru. For us one work is there today, japa will not be there or meditation will not be there. Anandamayma, Amrutanandamayma, everybody they worked very hard. They have gone through struggle, They did not avoid the work. That's the purpose is do not avoid the work. Divinize the work, then again your sadhana should go. So that is what Lord says, Tasma Sarveshu Kaleshu Mamanusmarana Yuddhacha. It's not that tomorrow, after my work is over, after this marriage is over, after my child is settled, that will never come. ప్రతి చిన్న దాంట్లో ప్రయత్నం చేద్దామండి మనం. ఎందుకంటే మనం మానవులం కదా, వీ ఫర్గెట్. చిన్నగా ఏదైనా బ్యాగ్ పెట్టేటప్పుడు మర్చిపోతే రోజు ప్రయత్నం చేస్తే అది గుర్తు చేస్తుంది మనం మర్చిపోయిన రోజు కదా. ఒక టవల్ తుడుచుకొని అక్కడ పెట్టినప్పుడు జాగ్రత్తగా పెట్టామనుకోండి, ప్రేమతోటి కృతజ్ఞతతోటి 3-4 రోజులు పెట్టిన తర్వాత ఒక రోజు మర్చిపోతే టవలే మాట్లాడుతుంది, సరిగ్గా పెట్టలేదు, సారీ మళ్ళీ పెట్టేస్తాం కదా. అలవాటు అవుతుంది అది. ప్రయత్నం చేయాలి, ప్రతి దాంట్లో ప్రయత్నం చేయాలి. అది భగవద్గీత ఈజ్ ఎ ప్రాక్టికల్ థింగ్. పెద్ద వర్డ్స్ వద్దు మనకి, చిన్న వాటిలో కదా మనం చేయగలం. వెరీ హ్యాపీ ఎనీవే, గాడ్స్ గ్రేస్ వీ ఆల్ హ్యాడ్ నౌ ఇంటిగ్రల్ యోగా ఈజ్ ఓవర్. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక ఫర్ అవర్ డైలీ లైఫ్. వీఆర్ ఆల్ ఇన్ మిస్ట్ ఆఫ్ ద వర్క్. We are not full-timers. So, tasma sarveshu kalesu. Always remember me and fight the life battle. It's not that separately I will do. And have a timetable, regularity. Let us have a timetable. Every day this japa, this is the time. Then meditation, this is the time. That time should not change. Wherever I am, whichever place I am. If I am doing like that, then automatically it becomes a habit. Even if I am in the train, mind tells and then it goes into meditation. Once it becomes a habit. So let us all try. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. We pray the Lord who is seated within all our hearts to bless us with abhyasa and vairagya. Constant. Tasma sarveshu kaleshu mamanusmarana yuddhacha.
Our heartfelt prayer, we may not be able to do, we may fail and forget, but our prayer to you, O Lord, you are seated within me, make me do it. Only by your grace we will be able to do this. This is our humble prayer at your holy lotus feet. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Hari Om, pranams to you all. Hari Om.